Друзья, привет! Hi! Мы с вами начинаем курс Intermediate. Если нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей? Thanks! И действительно, давайте с вами начнем. Разберем то, что нужно в первую очередь, я считаю, для уровня Intermediate. Intermediate означает средний уровень. Так, урок 1, lesson 1. Значит, у нас с вами есть, в принципе, большой курс про Intermediate, но там, в принципе, достаточно обзорно. Такой обзор общий. Здесь мы более подробно и глубоко все будем разбирать. Конечно же, условные наклонения, conditional. И какие, допустим, условные наклонения вы знаете. Ну, давайте поговорим с вами про conditional zero и разберем также примеры, и вы также составите свое собственное предложение. Все просто. Например, у вас есть предложение с if, если, которое используется в настоящем времени present и present. Например, if, если я остаюсь дома, как мы с вами скажем, если я остаюсь дома, if I stay at home. If I stay at home, я обычно, I usually, и вот придумайте концовки этого предложения, как вы его могли бы закончить. Обязательно напишите в комментариях. If I stay at home, I usually, и что вы можете обычно делать? Там, I usually, например, I usually play computer games. Я обычно играю в компьютерные игры. I usually play computer games. Да. If I stay at home, I usually, я обычно, ну, кто-то смотрит телевизор, watch TV. Watch TV. Там, I usually там, watch interesting videos on YouTube. Watch interesting videos on YouTube. Далее, разберем посложнее примеры. I usually там нахожу время, find time for, для, и для чего вы находите время? For doing my homework. Для того, чтобы сделать мою домашнюю работу. For doing my homework. Там, if I stay at home, I usually, там я обычно что-то готовлю, I usually cook something. Все просто. У вас идет present и present для обозначения настоящего времени. If I stay at home, I usually, ну, на самом деле, вам такое маленькое задание. Если я устал, как мы скажем это в настоящее время, if I'm tired. If I'm tired, I usually. И вот подумайте, как можно продолжить это предложение. Также составьте предложение. If I'm tired, I usually. Ну, здесь могут быть различные концовки, но я придумал свою концовку. If I'm tired, если я устал, I usually, я обычно хочу расслабиться. I usually want to relax. I usually want to relax. Так, повторяем. Conditional zero, present, present. If I stay at home, I usually play computer games. I usually watch TV. I usually watch interesting videos on YouTube. I usually find time. Я обычно стараюсь найти время. I usually try to find time. I usually try to find time for doing my homework. I usually cook something. If I'm tired, I usually want to relax. Все просто. Единственный важный момент, на который следует здесь обратить внимание, что когда у нас he, she, it, добавляется s. Смотрите, например, здесь это просто очень многие студенты делают ошибку. Например, if she, если она. Значит, if she, например, если она это делает, if she does it. То есть многие говорят почему-то if she do it. На самом деле надо не забывать добавлять s. If she does it, если она это делает, она делает это очень хорошо. She does it very well. If she does it very well. И еще такие сложные предложения относительно, это безличные. Например, если идет дождь, вы должны помнить, как образуется безличное предложение. Там if, далее it, if it rains, если идет дождь, мы обычно остаемся дома. We usually stay at home. If it rains, we usually stay at home. Там, если идет снег, как мы с вами скажем, if it snows.
Если идет снег, if it snows, we put on, мы одеваем, we put on. Обратите внимание, что это фразовый глагол put on. У нас с вами есть плейлист 200 фразовых глаголов. We put on warm clothes. Ну, к примеру. То есть обратите внимание, что нужно добавлять s. Многие студенты про это забывают. Вот мы с вами посмотрели. Значит, дальше смотрите, что мы еще посмотрим. Это conditional, the first conditional. Conditional one или the first conditional называют. Первое условное наклонение. Здесь мы с вами говорим о будущем времени. То есть future и future. Говорим о будущем времени с if. Но здесь есть ограничение, что после if мы должны использовать время present simple. Present simple. Во второй части также will. То есть, смотрите. Мы сейчас с вами скажем, если я останусь дома. Если я останусь дома. So, are we talking about present or future? Давайте сами напишем этот вопрос. Are we talking about present? Are we talking about present or future? Если я останусь дома. So, the answer is, ответ, future, будущее. What tense, какое время should we use? In the first part of the sentence. Какое время мы должны использовать в первой части предложения? What tense should we use? What tense should we use in the first part of the sentence? In the first part. Первой части предложения. In the first part of the sentence. So what's your answer in the sentence? It's present simple. Present simple. It's present simple. It's surprising. Это удивительно, but it's a fact. It's surprising, but it's a fact. It's surprising. It's surprising, but it's a fact. It's surprising, but it's a fact. Because we have a rule. Потому что у нас с вами есть правило. Because we have a rule. Because we have a rule. У нас с вами есть правило. So, the rule is... Правило заключается в том, что if plus present simple. So, right. We use present simple after if when we are talking about future. Давайте сами запишем это правило. We use. Или we should use. Мы должны использовать. Нам следует использовать. We should use present simple after if. After if. We should use a present simple after if when we are talking. When we are talking. When we are talking about future. Когда мы говорим о будущем времени. When we are talking about future. So, let me give you an example. So, будем все прописывать, это очень полезно для удержания. So, let me give you an example. Позвольте мне вам дать пример. Давайте сами еще раз повторим. So, what tense should we use in the first part of the sentence? Present simple. It's surprising, but it's a fact, because we have a rule. We should use present simple after if, when we are talking about future. So, let me give you an example. Okay, so, right, let me give you an example. If I stay at home, если я останусь дома, if I stay at home, I will, or we can use a short form, I'll do, я сделаю всю свою домашнюю работу, I'll do all my homework. I'll do all my homework. Or, for example, if I stay at home, I'll learn English. Я буду изучать английский язык. I'll learn English. Or if I stay at home, I'll... what will I do? If I stay at home, I'll, for example, watch... Я буду смотреть, I'll watch very funny videos on YouTube.
Я буду смотреть очень забавные видео на YouTube. I'll watch very funny videos on YouTube. Okay, and I'll give you one more example. For example, if she wins, если она выиграет, if she wins, если она выиграет, she'll be very happy. She'll be very happy. Она будет очень счастлива. If she wins, she'll be very happy. So, you see, it's the same situation. Вы видите, та же самая ситуация. You see, it's the same. You see, it's the same situation. Это та же самая ситуация. The same situation. So, we use present simple in the first part and future simple in the second part. So, it's a rule. Это правило. You see, it's the same situation. You can make up your own sentences. Вы можете составить свои собственные предложения. You can make up your own sentences. Your own sentences. You can make up your own sentences. For example, например. For example, это например. For example, you can continue these sentences. Вы можете продолжить эти предложения. You can continue. You can continue these sentences. Вы можете продолжить эти предложения. You can continue these sentences. If I move to America, если я перейду в Америку, if I move to America, I'll, and then you can continue. So the next sentence, if I, for example, if I, если у меня будет очень много денег, if I have a lot of money, или если буду зарабатывать очень много денег, if I earn, get, получать, earn, зарабатывать, if I earn, там, lots of money, lots это неформально, if I earn lots of money, I'll, if I earn lots of money, I'll. Ну, пока достаточно, такие примерчики вы можете написать, составить. So, if I move to America, I'll, if I earn lots of money, I'll. Или еще одно, например, if I have, если у меня будет очень, если у меня будет продвинутый уровень английского языка, if I have a strong advanced level in English, если у меня будет сильный продвинутый уровень в английском, что это вам даст? So what can you do? What will you do? If I have a strong advanced level, if I have a strong advanced level in English, I'll. Okay, so if I move to America, I'll. If I earn lots of money, I'll. If I have a strong advanced level in English, I'll. Okay, so that's clear. Я думаю, надеюсь, что это ясно. I hope that's clear. Let's go on. Давайте с вами продолжать. I hope that's clear. Let's go on. Давайте с вами продолжать. I hope that's clear. Let's go on. So, as you see, как вы видите, as you see, we've just talked. Мы только что с вами поговорили. We've just talked about. О чем мы с вами поговорили? We've just talked about the first conditional and zero conditional. So conditional zero and the first conditional Okay, great. Прекрасно. Let's talk. Давайте мы говорим о втором условном наклонении. Let's talk about the second conditional. Что это вообще значит? Let's talk about the second conditional. О чем все это? Есть такая фраза, я думаю, еще не раз ее встретите. What is it all about? О чем все это? What is it all? What is it all about? О чем все это? What is it all about? Okay, so, we're talking about present. Мы с вами говорим о настоящем времени. Present and present. So, present in the first part and present in the second part. But it's something unreal. Но это что-то нереальное. It's something impossible. Но это что-то невозможное. And you can see the structure. Вы можете увидеть структуру. And you can see the structure. If plus, плюс, if plus.
past simple. And in the second part, and yes, if we look at the second part, we use would, usually would, or we can also use could. For example, if. Если я. If I had. Вы можете про себя профантазировать. Если у вас было $1 миллиард. If I had. Видите, past simple. You see past simple. If I had, for example, $1 billion. $1 миллиард. If I had $1 billion. I would. Я бы или я мог бы. I would. If I had, usually we use what? Okay, if I had $1 billion, I would. Что бы вы сделали? Just imagine it. Только себе представьте. Just imagine it. Just imagine it. Только себе это вообразите. Только себе это представьте. Just imagine it. Okay. In fact. В действительности. In fact. Do you have this money? У вас есть такие деньги? Do you have this money? Do you have this money? Я сомневаюсь. Sorry. Do you have this money? I doubt. Я сомневаюсь. I doubt. No. Нет. So, it's impossible. So, it's unreal. Это нереально. So, it's in our imagination. Это в нашем воображении. It just. Это просто в нашем воображении. It just in our imagination. It's just in our imagination. Just in our imagination. It's impossible. Это невозможно в настоящий момент. It's impossible at the moment. It's impossible at the moment. You see, if I had $1 billion, I would. So, what would you do? Что бы вы сделали? I would. I don't know. What would you do? Что бы вы сделали? What you would do? For example, if I had $1 billion, I would. I would buy. Я бы купил бы. Что бы вы купили бы? I would buy. Или может быть, I would give all this money to poor people. Who knows? Я бы отдал все эти деньги бедным людям. Кто знает? I would give all this money to poor people. Бедным людям. О, no. Или нет? Ну, на самом деле, разные концовки. I would give all this money to poor people. I would buy. Я бы купил. К примеру. I would buy несколько квартир и домов. I would buy several flats. Я бы купил бы замок. I would buy a castle. Я бы купил бы замок. I would buy a castle and live there. And I would live there. Или просто live there. So, how? Как бы вы могли закончить это предложение? How could you finish this sentence? Please write it in the comments. Okay, so present and present, unreal, impossible. If plus past simple, would, could. If I had $1 billion, I would give all this money to poor people. Or if I had $1 billion, I would buy a castle and live there. Just imagine. In fact, do you have this money? I doubt. No, it's just in our imagination. It's impossible at the moment. Окей, revision. То есть у нас идет общее повторение с вами. So zero conditional, present and present. If I stay at home, I usually play computer games. I usually watch TV. If I stay at home, I usually watch interesting videos on YouTube. If I stay at home, I usually try to find time for doing my homework. If I stay at home, I usually cook something. If I'm tired, I usually want to relax. If she does it very well. If it rains, we usually stay at home. If it snows, we put on warm clothes. The first conditional, future and future. If plus present simple, will. Are we talking about present or future? Future. What tense should we use in the first part of the sentence? Present simple. It's surprising, but it's a fact, because we have a rule. We should use present simple after if when we are talking about future. So let me give you an example. If I stay at home, I'll do all my homework. If I stay at home, I'll learn English. If I stay at home, I'll watch very funny videos on YouTube. If she wins, she'll be very happy. You see, it's the same situation. You can make up your own sentences. For example, you can continue the sentences. If I move to America, I'll
If I earn lots of money, I'll. If I have a strong advanced level in English, I'll. I hope that's clear. Let's go on. As you see, we've just talked about zero conditional and the first conditional. Okay, great. Let's talk about the second conditional. What is it all about? Present and present. So we're talking about present, but in fact, unreal and impossible. We should use if plus past simple, would or could. If I had $1 billion, I would give all this money to poor people. If I had $1 billion, I would buy a castle and live there. And you could also use could. For example, you could also say, if I had $1 billion, I could, я мог бы, I could give all this money to poor people. Or if I had $1 billion, I could buy a castle and live there. Just imagine, только представьте. In fact, do you have this money? I doubt. No, it just in our imagination, it's impossible at the moment.